eu vou fazer a gravação aqui, eu vou deixar rolar todas as cutscenes, vou tentar postar o jogo completo, full, gameplay full, ainda que eu faça as edições, juntando as partes, né? E depois eu separo por partes, pra ficar fácil de acompanhar determinada fase que queira ver e tal. Eu não vou focar em concluir 100% do jogo com relação a pegar troféus, essas coisas. Vou jogar da forma que a gente jogava antigamente, né? Simplesmente pela diversão. Então bora jogar junto. The more things change, the more they stay the same. Boundaries shift, new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change, the rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you, and pray they don't eventually decide to hate you for it too. Same shit, different day. You know what I'm looking for, Sergeant Foley. Keep your eyes open. Got a new batch hitting the pit today, sir. I'll send you the best I find. Welcome to Pull the Trigger 101. Private Allen here is going to do a quick weapons demonstration to show you locals how it's done. No offense, but I see a lot of you guys firing from the hip and spraying bullets all over the range. You don't end up hitting the damn thing and it makes you look like an ass. Private Allen, show them what I'm talking about. Turn around and fire at the targets. You see what I mean? He sprayed bullets all over the damn place. You've got to pick your targets by aiming deliberately down your sights from a stable stance. Private Allen, show our friends here how the Rangers take down a target. Crouch first, then aim down your sight at the target. That's all there is to it. You want your targets to go down, you gotta aim down your sights. Now, if your target is behind light cover, remember that certain weapons can penetrate and hit your target. The private here will demonstrate. Last but not least, you need to know how to toss a frag grenade. Private Allen, pick up some frag grenades from the table. Toss the grenade down the range to take out several targets at once.
Note that frags tend to roll on sloped surfaces, so think twice before tossing one uphill. All right. Thanks for the help, Private Allen. Now get over to the pit. General Shepard wants to see you run the course. All right. Who wants to go first? Show me what you've learned so far. Então aqui eu tô usando o controle, né? Esse jogo, por padrão, ele não vem pela Steam, né? Pelo PC, ele não usa controle, ele é pelo teclado. Eu consegui aqui um jeito de fazer o controle ser compatível, então eu tô jogando com o controle. E a legenda, né? Ele também não vem com legenda nativa, então eu tive que instalar a legenda. Se vocês tiverem interesse aí, eu mostro como que eu fiz um novo vídeo, tanto para legenda quanto pros controles. Hey, Private. Welcome back to the pit. Heard General Shepard wants to pull a shooter from our unit for some special op. Anyway, he's up there in observation. Do me a favor, try switching to your sidearm. You see how fast that was? Remember, switching to your pistol's always faster than reloading. Well, smile for the cameras and don't miss. Shepard's gonna be watching. Best shooter gets to join the Prima Donna squad. If that's your thing. Okay, head on in. Timer starts as soon as the first target pops. Então aqui ele faz um teste. Entrando aqui vai aparecer alvos na tela, né? Os cartazes com os alvos. Eu não posso acertar os civis. E essa parte aqui é o que ele faz uma sugestão do nível de dificuldade que você vai enfrentar no jogo. Então quanto mais rápido, mais limpo for seu jogo, maior a dificuldade. Eu vou jogar tentando manter aqui no dificuldade normal. Já tem algum tempo que eu não jogo esse tipo de jogo, então eu vou manter tudo na dificuldade normal para não perder tanto, né, no decorrer da gameplay. Também não vou fazer edição das vidas que eu perco, das chances, né, que eu tenho que repetir o jogo. O foco é fazer a gameplay como a gente joga realmente, né, sem ter que ficar editando o conteúdo, né. Então, no máximo aqui a edição que vai rolar é a junção das fases, né. Se eu usar mais de uma tentativa, mais de 2, 3 tentativas para zerar o jogo, então eu vou fazer só a junção do jogo. Aí aqui eu terminei o teste, ele me sugeriu aqui a dificuldade de veterano, mas eu vou na normal. Na verdade ele sugeriu a versão regular, né? A dificuldade regular. Acabei não vendo ali na tela. Sugeriu a regular. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou estar jogando aqui, vou manter minhas falas, meus comentários nas partes que não tem legendas para entender a história do jogo. The most powerful military force in the history of man. Every fight is our fight. Because what happens over here matters over there. We don't get to sit one out. Learning to use the tools of modern warfare is the difference between the prospering of your people and utter destruction. We can't give you freedom, but we can give you the know-how to acquire it. And that, my friends, is worth more than a whole army base of steel. Sure, it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's swinging it. This is a time for heroes.
a time for legends. History is written by the victors. Let's get to work. O objetivo aqui é proteger aquela ponte. Talvez eu não consiga em primeiro. Talvez sim. Como eu ajustei aqui o controle, tem alguns comandos que não estão 100% funcionais no controle, né? Então, algumas partes eu vou ter que ajustar o jogo com... não ajustar, né? Mesclar a utilização das funções de... como se diz? Do jogo, né? Nem aqui a arma secundária. Arma secundária não. Arma especial, né? Eu não consegui colocar ela para funcionar no controle. Então eu tenho que associar aqui a utilização do teclado e do controle ao mesmo tempo, né? Para poder utilizar a função. Não sei se é possível fazer esse ajuste, né? Então eu estou jogando aqui da forma que eu consegui ajustar o controle para deixar o mais próximo do funcional possível, né? E dá para jogar tranquilo. Algumas partes são mais difíceis, algumas fases são extremamente difíceis, como vocês vão ver aqui no decorrer da gameplay. E eu não vou dar spoiler, né? Então vamos esperar chegar a fase e aí eu vou comentando conforme vou avançando na gameplay. Which building is it, sir? It's that tall one at 1 o'clock. Which building? The one at 1 o'clock. Hey, Dave, which one is it? Is it the one on the left or the right? The one on the left. Hey, isn't this danger close for the task force? Since when does Shepard care about danger close? Breaking away. Copy, Hunter 2. All Hunter 2 victors, keep an eye out for civvies. We're not clear to engage unless they fire first. Stay on the rooftops, hostiles. Stay frosty. You see anything? I got nothing, dude. This place is dead. Overlord, Hunter 2-1. We're passing Tunnel Harvey. Cross Street Elizabeth. Roger that, Hunter 2-1. Proceed with caution. Alright, stay frosty, you guys. This is the Wild West. Watch those alleys. 3-foot mobiles. Balcony, 12 o'clock. Probable militia. Are they armed? Negative. They're just watching us. I bet they're scouting us. That don't mean we can shoot them. Tipo, vai vir uma emboscada aqui. Os inimigos aqui lança foguete, então eu tenho que bater ele rápido. Eles não venham destruir o comboio, né? Quase morrendo. Frenético, né? Aí
Aí a parte aqui congela, tô sem saber de onde tá vindo os tiros, ó. Tá acompanhando, senão você se perde no jogo. Explodiu, perdi. Configuração que eu tenho que fazer aqui na sensibilidade, eu vou deixar pra fazer na próxima fase. Você vê que a... morri no mesmo lugar. Você vê que a fase ela tá... algumas partes do controle responde mais lento. Por abrigo. O outro cara tá bravo. Você vê, ó, como o treinamento rápido, o sargento falou que as balas penetram. Penetra a parede, né? Então se atirar na parede você pode... pode acertar os inimigos, né? Vocês vão perceber aí que no decorrer do jogo, alguns inimigos eles caem e levantam, eles caem e atiram, mesmo depois de terem sido atingidos. Então de certa forma tem que se certificar que atingiu os inimigos, né? Estão se arrastando e vão se arrastando e atirando e algumas vezes eles conseguem matar, né? Você fica meio que ali sem saber de onde está vindo os tiros. E quando você vai ver, são inimigos que já foram atingidos, mas estão lá atirando em você. Through history class now. Roger that.
Hunter 2-1, this is Hunter 2-3. Thanks for the assist. We're leaving on Hunter 3's Humvee. Over. Roger that, 2-3. E a granada você tem... Difícil acertar, mas você consegue pegar ela e lançar de novo. A maioria das vezes, quando eles lançam granada aparece um indicador na tela e eu nunca sei onde a granada tá e acaba me matando. Hunter 2-1 actual, this is Overlord. Send traffic. The school is secure and hostiles are withdrawing from the area. We're just mopping up now. Solid copy, Hunter 2-1 actual. Proceed with caution to the rally point. EPWs may still be in the area, over. Roger that, Overlord. Thanks for the tip. Out. Squad, watch for enemy stragglers. Let's get to that rally point. Cover me. Rovers, contact. You're one of them. Friendly fire, friendly fire. Ele entrou na minha frente bem na hora que eu tava atirando. Get the wounded to the shock trauma unit. Use my helicopter. Gentlemen, good work on taking the town. Private Allen, you'll be taking orders from me from now on. I'll brief you on the chopper. Let's go. Battalion is Oscar Mike! So how do I look? Like one of the bad guys. Perfect for your undercover assignment. So Makarov is the prize. Makarov's no prize. He's a whore. A mad dog killer for the highest bidder. Just remember your new identity. It'll keep you alive. Welcome to the 141. Best hand-picked group of warriors on the planet. It's an honor, sir. When do I meet the rest of the team? They're on a mission recovering a downed ACS module behind enemy lines. Their feet wet? Imagine they're just about freezing right now. Break's over, Roach. Let's go.
Stay here and spot me. Wait for my go. Alright, the ice is good. Follow me. Essa parte aqui eu tô subindo com o mouse porque eu perdi outra vez que eu joguei, eu perdi muitas vezes tentando subir com o controle. Aí eu resolvi subir com o mouse. Good luck, mate. I'll see you on the far side. Hold on! Don't let go! Approach. Check your heartbeat sensor. You should be able to see me on the scope. That blue dot is me. Any unrecognized contacts will show up as white dots. Roach, these Muppets have no idea we're here. Let's take this nice and slow. You take the one on the left. On three. 1, 2, 3. Nicely done. Same plan. On three. 1, 2, 3. Nice work. Storm is brewing up. Quase aqui não tem visibilidade. Let's split up. No I'll nosso use the guia, o thermal scope aparelhinho to light over what's copiar on com this a ridge. arma. Use the cover Como of the se fosse um storm to enter radar. the base. You'll be a ghost in this Não blizzard, dá, so the guards won't see you until não dá you're pra very ver os close. inimigos e Keep an eye on your dependendo da heartbeat distância sensor. que você Good tá, luck. também não dá pra eles te verem. Deixa eu ver. Tango to your left. Stay out of sight. You've alerted some guards. He's mine. Alright, I've tapped into their comms. Head southeast and plant your C4 at the fueling station. We may need to go to plan B if things go south. There's a truck coming. Stay out of sight. Good kill.
Roach, the fueling station's near the northeast corner of the runway. The truck's coming. Nice shot. Roach, search the northeast part of the runway for the fueling station. Stay out of sight. You've alerted some guards. Heads up, the truck's just stopped. 4 Tango's just got out. You've been spotted. Take cover. Me viu. Agora o bicho pega. Vai entrar no stealth e agora eu não entendi. Como que eu vou correndo? Tô nem vendo os caras. Começar de novo. There's a truck coming. Stay out of sight. Hide. You've alerted one of the guards. Roach, the fueling station's near the northeast corner of the runway. The truck's coming. I'll take this one. Roach, search the northeast part of the runway for the fueling station. Se eu conseguir, eu vou sem ninguém me ver. Se eu não conseguir, eu vou perder porque começa a vir inimigo de todos os lados. Roach, the fueling station's near the northeast corner of the runway. Stay out of sight. You've alerted some guards. Heads up, the truck's just stopped. 4 Tango's just got out, and they're looking around. Target on your left. Hold up. I'm seeing some activity. You've been spotted. Take cover. Looks like 20 plus foot mobiles headed your way. That's the fueling station. You found it. I'm headed for the hangar. Get there ASAP.
Difícil. There's a truck coming. Stay out Eu of sight. falei, né? A gente vai jogar sem que ninguém veja a gente. Sem que ninguém veja a gente, não, sem começar, sem... Stay out of sight. You've alerted some guards. You've been spotted. Take cover. Tango to your left. Já me viram, ó. Depois que eles te enxergam a primeira vez, não tem nem como você se esconder. Eles ficam, é como se ficasse sempre em alerta. Stay out of sight. Eu vou tentar fazer outra abordagem aqui, vou matar ele de novo. Por que eu vou entrar lá dentro, né? Tô com o silenciador. Ninguém me vê. Roach, the fueling station is near the northeast corner of the runway. Good kill. The truck's coming back. Roach, search the northeast part of the runway for the fueling station. Hold up. I'm seeing some activity on the runway. Looks like 20 plus foot mobiles headed your way. That's the fueling station. You found it. I'm picking up more radio traffic about the satellite. Stand by. Got it. Sounds like the satellite's in the far hangar. Race you there. Oscar Mike. Hide. Do lado de lá tem um tanque, lá à esquerda. Se eu vou pra esquerda, ele tem luz, e aí ele consegue me encontrar. Então eu não posso ir lá no canto da esquerda. Por causa do tanque, ó. Um tanto de inimigo. Roach, I'm waiting behind the hangars at the southwest corner of the runway. Picking up large heat signatures near the tower. Could be BMPs. I'd avoid that area. Roach, meet me behind the hangars at the southwest corner of the runway. Took a seating, eh? Let's go.
Não acabou não. Go upstairs and look for the ACS module. Roach, get upstairs and look for the ACS module. Roach, I'm being compromised. Keep a low profile and hold your fire. Caiu. Roach, go to plan B. Stay close and hug the wall. We use the MiGs for cover and cross the tarmac to the southeast. Roach, follow me. Let's go. Head to the MiG. I'll cover you. Head up for those jeeps. Cover me. Snowmobiles, pick 'em out. To the east, Roach. Go. I've got you covered, Roach. Move up. Move up. Roach, take that snowmobile. Let's get the hell out of here. Kilo 6-1, the primary exco point is compromised. We're en route to the backup LZ using enemy transport. Meet us there, over. All tangos to the rear! Just outrun them! Go, go! Don't slow down! Keep moving or you're dead! Go, go, go! Come on! Come on! Eita. Kilo 6-1, we're taking heavy fire, but we're almost there. Stand by. Pin the throttle, keep going.
Bati. Kilo 6-1, we're taking heavy fire, but we're almost there. Stand by. Take it slow. Keep going. There's the chopper. Let's go. Bravo 6, we have you on visual. Get your ass on board. We're running on fumes here. Okay, they got the ACS. We're out of here. Mais uma pra conta. The rest of Task Force 141 brought in the ACS, Alan. 2 men took down an entire base. I ask much more from you now. Yesterday you were a soldier on the front lines, but today, front lines are history. Uniforms are relics. The war rages everywhere, and there will be casualties. This man, Makarov, is fighting his own war and he has no rules, no boundaries. He doesn't flinch at torture, human trafficking, or genocide. He's not loyal to a flag or a country or any set of ideals. He trades blood for money. He's your new best friend. You don't want to know what it's cost already to put you next to him. It will cost you a piece of yourself. It will cost nothing compared to everything you'll save. Essa fase aqui, ela gera gatilhos, hein, gente? Simulando um ataque terrorista aqui num aeroporto. E aqui meio que você não tem opção, né? Tem que ir avançando. Se você não mata ninguém, eles matam. E eles vão... Mesmo os civis rendidos, né? Eles matam os civis, mesmo eles rendidos.
Let's go. Check your weapons and ammo. I've waited a long time for this. Haven't we all? This way, let's go. Go. Seconds. Go. This way. Let's go. Hallway clear. Hold your fire. No шевелитесь, get in. We've sent a strong message with this attack, Makarov. That was no message. This is a message. The Americans thought he could deceive us. When they find our body,
All of Russia will cry for war. The Russians ain't gonna let this massacre go unanswered. It's gonna get bloody. Too right, mate. Now in the eyes of the world, they're the victims. No one's gonna say a word when the Russians club every American they can reach. Makarov was one move ahead. Now he's left thousands of bodies at the feet of an American. We're the only ones who know it was Makarov's up. Our credibility died with Allen. We need proof. Follow the shell. Alejandro Rojas. Never heard of him, sir. You know him as Alex the Red. He supplied the assault. One bullet to unleash the fury of a whole nation. Which means that he's our ticket to Makarov. Missãozinha no Brasil, Rio de Janeiro. A arte imita a vida. Negative. It stopped twice already, no sign of him. Wait, it stopped again. Stand by. Got a positive ID. Whoever these guys are, they're not happy to see him. Ghost, we have a situation here. Get down! Get down! He's getting away! Look, let's go! Let's go! Ghost, a driver's dead. We're on foot. Meet us at the Hotel Rio and cut him off if you can. Roger, I'm on my way. We went into the alley. Non-lethal takedowns only. We need him alive. Rush, take the shot. Open his leg. He's down. Roach, this is gonna take some time. Go with Meat and Royce and check out the favela for any signs of Rojas. That's where this guy is headed. Let's go. Que pra mim acho que é uma das fases mais difíceis que tem no jogo. Tem muito inimigo, tem inimigo no telhado, inimigo dentro das casas. Então aqui um jeito que eu achei de sofrer menos é tentar aqui, ó, se antecipar enquanto o civil tá correndo. Os inimigos ainda não estão espalhados. Então você consegue se adiantar até um local mais seguro, né? Não que sempre funcione, né? E sempre dá certo. Roach, we've got Rojas' location. He's headed west along the upper levels of the favela. We'll keep him from doubling back on our side. Keep going and cut him off up top. No time for backup. Personagem. You're gonna have to do this on your own. Good luck. Eu falei personagem porque meu filho tem fala personagem. Eu matei o cachorro porque é o seguinte: se você não mata ele, você tá aqui ocupado com os inimigos e o cachorro vem e te ataca. Então antes dele me atacar, eu ataco ele. Se não me engano tem mais um que vem. São dois. Quer dizer, da outra vez que eu joguei vieram dois, né? Ó. Tem que subir o morro.
Roach, this is their territory and they know it well. Keep an eye open for ambush positions and check your corners. Ele tentou me... Veio o inimigo onde eu já tinha passado. Como se ele estivesse me seguindo. Você vê aqui, ó. Tudo viela, beco. Então, dependendo de onde você vai. De surpresa. Inimigo na janela, inimigo no telhado. Sniper. Não dá pra ver. Bastante inimigo.
trocando de arma sem querer, ó. Trocando pra recarregar e tá trocando de arma. Tem um cara ali, ó, tá vendo? Não posso atirar nele, não posso perder ele de vista. Tenho que ir seguindo aqui, atirando nos inimigos. Eu falei, ó, tem inimigo do outro lado, ó. Até você enxergar lá o inimigo, você já perdeu. Cadê? Agora que eu ficar aqui, vai continuar vindo inimigo. Esse cabra fala inglês, hein? Estou vendo ele. He's gonna get away! No, he's not. No, this is Bravo 6. We've got the package. I repeat, we have got the package. Coordinates to front. Bollocks! The skies are clear. Send the chopper now. Command's got their head up their arse. We're on our own.